Obusiru bwa mwami Yoweri Kaguta Museveni bugenze maaso ate n'okulinnya eddaala ery'ewaggulu oluvannyuma nga yakayimbula poliisi mu maka g'omukulembeze w'eggwanga ate amawulire agaliwo gatulaga nti omukulu ono y'omu ate akomezaawo poliisi mu maka ga pulezidenti. Twebuuza mwami Museveni n'akabinja ke kye bafaane His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, nze naawe gwe nange tewali ayinza kinnyonnyola kubanga omuntu mwakaggyawo poliisi mu maka ge ate oluwulidde nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomyewo mu maka ge mukomezaawo poliisi mufaaki. Museveni n'akabinja ko tubabuuza mufaaki ofaaki ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ki kye yakola era mwagala ki maka g'omukulembeze w'eggwanga. Bannange ebintu bino tubitwala nti byakusaaga naye bano abasajja bagenda bifuulira jjoogo, bagenda bifuulira ddala kamanyiiro. Omanyi akamanyiiro kaabwe bo bagenda mu maaso n'okuba nga bakakola buli wamu bayitaaga kukola kamanyiiro naye nga bino tubongera obajjukiza tebirina gye bibatwala era temulina kye mugenda bifuna. Mmwe Museveni n'akabinjako twongera okujjukiza kuno okutiisatiisa kwokola ku maka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'olowooza otegeera nnyo oba olowooza kulina gye kukutwala, twongera okujjukiza nti oli mu kusima ntaanaayo ekutwala mu geyeena. Kuba ekisooka bannayuganda bakoowadda, bannayuganda baakugwamu, bannayuganda baakuzuula, bannayuganda bakimanyi kyoyagala Uganda wabula oli mu kwagala kubba mu bubbi byabwe. Buli kimu ky'okola tukimanyi era twongera okutegeeza mu kaseera nga konna omaze obbikola kikyozzaako era twongera okujjukiza nti ofaaki n'ensi mwami tebuhabulwa. Golowooza nti Uganda egenda kukoma ku ggwe, Uganda tegenda kukoma ku ggwe, Uganda egenda kusigala etambula era bannayuganda bajja kusigala nga batambuza ensonga nga bw'erina okutambula. Bbanga lyonna mwami Museveni tewali agenda kukubira salyuti ya buwa nti walwanirira Uganda wabula tugenda kukubira salyuti nti weenoona ensi yaffe. Teri salyuti nnene gy'olifuna wano mu ggwanga lyattu Uganda naye nga tukugamba nti weesonyiwe Uganda eno ne bannansi baayo. Tumanyi bulungi wajja ng'ozunga oli mugwira wano tolinaawo kikyo naye tukusaba busabi otwesonyiwe kuba kano akamanyira ate gw'okatutte wakulu nnyo wanene naye banne Museveni otujooze luno. Kankulaga embeera nga bw'eri maka g'omukulembeze w'eggwanga ng'omukulu tebuhabulwa alikomezaawo security ye. Museveni amanyiira. Thank you very much, ladies and gentlemen, for paying me a visit. I'm glad there was nobody to stop you. I am back in my residence. Like I said, that if the military and police leaves my home, I will come back. I will only come back after they left my house. I'm glad I'm back and I'm safe. At least they failed to get me. And I'm so thankful to all the people that have protected me, the ghettos that have been feeding me, in those ghettos where I've been sleeping, and the people that were involved in this. Now you realize that it's not our abilities alone, but the connection with the population. When you are together with the population, when the population feels your pain and embraces your struggle, they will protect you. You will always also remember that in the 80s when General Museveni was fighting the then government, because he was fighting because he had the right cause, people stood with him. So we thank the people that stood with us. We are finally here. I want to thank all the people that took part in the protest that we called for. It was a largely successful protest. As you've noticed, in most of the places where we planted banana stems, the roads have either been made or they are still strictly guarding those places. But many places have been worked on. That means protests actually work. Don't stop protesting. This regime will only listen to pressure from you and respond to pressure. Continue putting them on pressure, not only about roads, but every other injustice that you face in society.
our next demand as NUP is going to be our people. The missing people that were taken away, abducted, and never been seen again. We are going to be demanding for the release of political prisoners. So we are not going to stop. We are going to continue protesting and demanding for what's right for ours, demanding for the freedom of political prisoners and for the freedom of our missing persons. And of course, we will continue to engage with other forces of protest and to ask them to also embrace that cause. We understand now that protests work, and we will get our people out of prison. One other point that I want to make is I want to join the rest of our leaders and the rest of Ugandans in mourning the death of Mama Honorable Cecilia Ogwal. As you notice, we were not able to join the mourners. Now that we have our temporary freedom, we'll also be joining other mourners in celebrating the life of the Honorable Cecilia Ogwal. The little time I was with her in the Parliament, she was a source of good counsel, she was a mother, she was a source of great advice, and we shall miss her as a nation. We can only try to move in her footsteps. We send condolences and heartfelt compassion to the family. Uganda, nsanyuka obalaba bannange komyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne poliisi banaava Makka nga nkomawo. Komyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba ne nabatolokako mu Robert Style era mbadde mpitanga mu bantu. Ndi mu bantu ba bulijjo njagala okwebaza ne sekwebaza abantu bonna abatukuumye mu ggeto gye tubadde nga tulya ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo babadde nga batutambuza mu bodaboda zaabwe, takisi zaabwe, n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Kino kyongedde okutulaga nti struggle eno si yaffe ffekka, naye buli munnayuganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle, era osobola okukola ky'osobola okukola. Bw'oba si gwe ali ku front line, osobola okusupportinga abo bali ku front line. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale naye nga abantu ba bulijjo be babatulizaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gy'ekinaana, abantu be baamukuumanga kubanga kye yali alwanirira abantu baali bakikiririzaamu, abantu baamukwekanga. Naffe abantu batukweka, ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka kubanga nabo banyigirizibwa. Protest yaffe ebyasakisiidize okwekalakaasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakasa ne tusimbamu ebitooke, ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure, ate ebiraawe batanabakola bakuumawo namungi. Kitegeeza nti nabo bajja kukolawo, era mbasaba yonna gye muli temulekeraawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako. Buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumanyi, mwekalakaase mu ddembe, mwekalakaase mu ngeri yonna gye musobola. Mulabye enguudo bazikoze era bwe munaagenda amaaso nga ku bapoliisi n'abasirikale naye nga abantu ba bulijjo be babatulisaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gy'ekinaana, abantu be baamukuumanga kubanga kye yali alwanirira abantu baali bakikiririzaamu, abantu baamukwekanga. Naffe abantu batukweka, ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka kubanga nabo banyigirizibwa. Protest yaffe yasakisiidize okwekalakaasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakasa ne tusimbamu ebitooke, ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure, ate ebiraawe batanabakola bakuumawo namungi. Kitegeeza nti nabo bajja kukolawo, era mbasaba yonna gye muli temulekeraawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako. Buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumanyi, mwekalakaase mu ddembe, mwekalakaase mu ngeri yonna gye musobola. Mulabye enguudo bazikoze era bwe munaagenda amaaso nga
abasirikale ne polisi banaava Makka gange nga nkomawo mu ngeri yonna yonna gye musobola. Mulabye enguudo bazikoze era bwe munaagenda maaso nga mwe for what's rightfully ours, demanding for the freedom of political prisoners and for the freedom of our missing persons. And of course, we will continue to engage with other forces of change and to ask them to also embrace that cause. We understand now that protests work, and we will get our people out of pressure. One other point that I want to make is I want to join the rest of our leaders and the rest of Ugandans in mourning the death of Mama Honorable Cecilia Ogwal. As you notice, we were not able to join the mourners, but now that we have our temporary freedom, we'll also be joining other mourners in celebrating the life of the Honorable Cecilia Ogwal. The little time I was with her in the Parliament, she was a source of good counsel, she was a mother, she was a source of great advice, and we shall miss her as a nation. We can only try to move in her footsteps. We send condolences and heartfelt compassion to her family. Mu Luganda, nsanyuka obalaba bannange, nkomyewo era nga bwe nabagamba nti abasirikale ne polisi banaava Makka gange nga nkomawo. Nkomyewo ndi musanyufu nti twasobodde okubeewala ne batatukwata. Bansalako wano nga bwe mwalaba, ne nabatolokako mu Robert Style. Era mbadde mpitanga mu bantu. Ndi mu bantu ba bulijjo, njagala okwebaza ne sikwebaza abantu bonna bonna abatukuumye mu geto gye tubadde nga tulya, ababadde nga batusuza mu bitundu ebyenjawulo, bantu ba bulijjo ababadde nga batambuza mu bodaboda zaabwe, takisi zaabwe, n'abadde nga batuwa amagezi oba advice. Kino kyongedde okutulaga nti struggle eno si yaffe ffekka, naye buli munnayuganda ali mu struggle. Every oppressed Ugandan is in this struggle. Buli muntu ali mu struggle, era osobola okukola ky'osobola okukola. Bw'oba sigwa ali ku front line, osobola okusupportinga abo bali ku front line. Mukirabye nti tubadde tusobola okuyita ku bapoliisi n'abasirikale, naye nga abantu ba bulijjo be babatuyisaako. Mujjukira Museveni bwe yali alwanyisa Obote mu myaka gye 80, abantu be baamukuumanga, kubanga kye yali alwanirira abantu baali bakikiririzaamu, abantu baamukwekanga. Naffe abantu batukweka, ate n'abalala abali mu mmwe nabo batukweka, kubanga nabo banyigirizibwa. Protest yaffe yasucceeded. Okwekalakaasa kwaffe kwakoze bulungi nnyo 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 nnyo. Munajjukira nti buli kitundu kitwekalakaasa ne tusimbamu ebitooke, ebisinga obungi babikoze nga bali ku pressure. Ate ebiraawe batanabakola bakuumawo na mundu, kitegeeza nti nabo bajja kukolawo. Era mbasaba yonna yonna gye muli temulekeraawo ekyo kyabadde nga kyakulabirako. Buli we munyigirizibwa muba mulina obutali bumativu, mwekalakaase mu ddembe, mwekalakaase mu ngeri yonna yonna gye musobola. Mulabye enguudo bazikoze era bwe munaagenda maaso nga mwekalakaasa nga buli awali ekinnya musimbawo ekitooke, bajja kukolawo kubanga tebalina capacity ekuumawo olubeerera. Buli we bavaawo bamusimbawo ekitooke, bajja kukoowa bajje bakolewo. Ekyo nakyo kuba twagala just kutereeza nsi yaffe. Okwekalakaasa ffe ng'aba NUP kyetugenda okuddako okudimandinga, kyetugenda okuddamu okubanja be bantu baffe abaawambibwa. Tubabanja, twagala abantu baffe omuli John Bosco Kibalama, Kanata Muhammad Damulira n'abalala, tubaagala era tugenda kunga bannayuganda okwekalakaasa mu ngeri yonna yonna esoboka okutuddiza abantu baffe. Tugenda n'okwekalakaasa olw'abantu baffe abali mu makomera, aba political prisoners, ba Olivia Lutaya, ba Machete, bakalanzi n'abalala abatalina musango. Museveni ali mukuta badifayira, abakwata abaana, ababbi basente z'omusolo, naye abantu baffe abatalina musango babasibye. Tetugenda kulekeraawo okwekalakaasa. Batusomesa nti omuntu yenna bw'agezaako okukulemesa okuba n'eddembe lyo, ekikola ky'olina okukola eky'obuzira kwe kumulaga nti osobola okubeera nalyo lwampaka. Volaba bwe bansibidde wano natoloseewo, mbalage nti neekalakaasa. Okutoloka kwange kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa
okulabikanga mu kibuga kyabadde kikolwa kya kwekalakaasa, era tugenda mu maaso n'okwekalakaasa. Buli weenaafuluma nga wano kijja kuba kikolwa kya kwekalakaasa. Tugendagenda maaso nga tulaga obutali bumativu kubanga tukikola mu ddembe. Tugenda maaso nga tubanja abantu baffe, abantu baffe twagala tubafune era tugenda bafuna. Nammwe bannayuganda tubakunga buli omu okusala amagezi gonna gonna, era tugenda kwengejenga ne bannaffe aba forces of change abalala, ne omulamu ogwo nagwo tuguteeke ku mwanjo ogw'okubanja abantu baffe. Njagala nabo bakozesaayo obusibe banategeezeddwa ne wa Dr. Besigye ne wa Lord Mayor abasirikale babajjeeyo. Mpozi n'ensonga esembayo njagala ogatta eddoboozi lyange ku bannayuganda bonna okubagiza famire n'ab'enju n'emikwano gya Honorable Okwal mama waffe akabanga ke nali naye mu parliamenti, yali mukulembeze ow'okulabirako ng'alinga maama waffe ng'atulungamya bulungi okujja mu misika Mukama omwoyo gwe agumukisa. Mwebale nnyo mwebale ddala bassebo ne bajja. Okay, let's focus on the issue that has been spoken. Let's see. Akaserere ku issue za Uganda. Naye ekikosa Ekibadde kinjota nze sita wa Uganda nkola media Uganda. Ku social handles okwabaddeko ng'oweereza obubaka obuyiwe mbaddeko olw'ensonga nti emikupu egimu egy'abo bambassadors abazze ku naamu naye gundi ddala babadde bagamba nti bo bwe bazze mu Uganda balabye nga tewaliiwo human rights violation yonna yonna. kakati era ekyo nakyogeddeko kya buswavu nnyo. Abazungu abasinga abakozesa abadictator mu Africa olwa interest zaabwe, era si kyanjawulo nga abakozesa Museveni. Ayagala nnyo okutunuulira ba opposition oba ne balibolinga nga ba western puppets, naye Museveni western puppet number 1. Twavumiridde nnyo ekya Ssaabawandiisi wa UN kujja mu Uganda n'atayogera kunyigirizibwa kuli mu Uganda, n'atayogera ku kugogola ddembe ly'abantu, n'asanga nga abakulembeze b'opposition tuli under house arrest, mumenyi w'amateeka, n'atakyogerako. Naye ate n'okusingira ddala si ku Uganda yokka, wabula tulina crisis e Congo. Abafirika basukka miliyoni 5 battiddwa e Congo naye ne kitayogerwako. So kyabadde ng'ekiraga nti ku ye obulamu bw'Abafirika si kikulu nnyo, ate nga tumanyi nti obulamu bonna bwenkanankana. So twabategeezezza nti UN erina okudda ku mulamu ogwagiteekesaawo oba si abantu bajjatandika ekivaamu. Nga bwe bakubye ebituli mu kago gwa non-aligned movement gwatandikibwa okuyambako abantu abali banyigirizibwa naddala Abafirika abali mu bufuzi obw'Abazungu, Abafirika mu South Africa abali banyigirizibwa mu apartheid, nga bye bintu kati ebiri mu kugenda maaso. So non-aligned movement naye yaluusinga oba yakwamu omwoyo gwayo gweyina okwenoonya oba si kijja kuleeterawo okugoberwa n'okuwa ekitiibwa. Thank you very much. Yeah, we criticized the Secretary General of the United Nations for coming to Uganda and not even mentioning the gross human rights violations that are ongoing in Uganda. He was in Uganda when the opposition leaders are under house arrest, including myself, was on the run from the military. He did not talk anything about the gross human rights violations and the abuse of democracy in Uganda. He did not even talk about the massacres and the mass killings in the Congo, where up to 5 million Africans have lost their lives. He did not talk about the plunder and dehumanization and humanitarian crisis that is ongoing in the Congo. That, to many of us, spoke to the hypocrisy of the UN. It spoke to the disregard of African lives. While other lives are being considered, African lives didn't seem to matter to him. He criticized him, called him out, and called on the UN, reminding them that the UN must stand for the values for which it was established, or else it will attract resistance and disdain and dislike and indignation from the oppressed people of the world. Yeah. I just wanted to know from you, you're talking about the protests, especially in terms of the bad roads
and we're still demanding that the members who are abducted by security authorities should be released. For how long are you going to carry on with these protests, and how do you intend to carry them on? We are going to carry on these protests in very many different ways, and we also call upon the population to give thoughts. This is not just an issue of we, the leaders. It's a national issue. These roads, we started with the soft protests that are doable and which can give immediate results. And we realized that after that pressure, many of the roads where we planted banana stems were worked on. That is the kind of response we wanted. And we encourage people to continue that. In the same way, having realized that this regime only responds to pressure, we are calling upon people, our people, especially we as a national inter-platform, to demand, to use similar ways of protest, various ways of protest, to demand for the return of the missing people. I might not give you the tactics that we're going to use as of now. Like I said, there will be various, but we are going to protest constantly until there is a difference. Jinde mu Luganda. Ombuuza nti tugenda kwekalakaasa mu ngeri ki era tunaakomawa. Mulabye nti gavumenti ng'eya Museveni ewuliriza pressure, ewuliriza kwekalakaasa. Twayagadde tutandikire ku bintu ebitono ebiri achievable nga bw'omanyi bataddewo fiya y'amaanyi mu bantu baffe n'abanyigirizibwa abamu batya okwekalakaasa. Abalala balowooza nti okwekalakaasa kasuka bukasima enjala kogana. Nedda, okwekalakaasa kwe kulaga obutali bumativu. Oyinza n'okwekalakaasa ng'osigadde wo, oyinza n'okwekalakaasa ng'otambula mu ngeri emu, oyinza n'okwekalakaasa ng'oyita. Kati okwekalakaasa kuno kwe twayise okw'okusimba ebitooke mu kkubo, twalaze amakulu ate agataaluddewo kubanga ebintu bingi nnyo byabaddemu okwekalakaasa gye basimbye ebitooke amakubo baagakoze. Gye batanaba kugakola lazima baataddewo abakuumi naye tebasobola kimentaininga era bajja kuba balina okugakola okwekalakaasa okugendere. Mu mbeera y'emu twagala okuteekawo pressure twekalakaase mu ngeri ez'enjawulo era tuze tusaba ne bannayuganda bannaffe nabo batuwe ku birowoozo eby'engeri gye tuyinza okwekalakaasaamu. Kwegamba kibeere nga kituuka ku buli muntu nga tubanja abantu abawambibwa be tutamanyi komayitire n'abo abali mu makomera mu bukyamu. Tugenda kwekalakaasa paka ddi? Tugenda kwekalakaasa paka tuza paka kuwulira buli. Tugenda kwekalakaasa paka nga waliwo enjawulo kuba tumanyi bano bawuliriza pressure. Tetugenda kulekera awo. Mbagambyeko nti n'okutoloka kwange wano nako kabadde kabonero kakwekalakaasa era n'okulabirika kwange ne bannange mu bantu eyo ate nga gavumenti teyagala tulabike mu bantu era kabadde kabonero kakwekalakaasa. So tugenda kwekalakaasa mu ngeri yonna yonna lwaki twetagisa kushowinga up mu bantu tebatasubira yonna make sure nti turaisinga awareness ensonga y'abannaffe abawambibwa teva mu ddiiro teva ku mumwa paka nga famire zaabwe zimaze okubalabako. Uganda sababati twalabye bannaffe abannaabwe kuzimu ku nsonga ezabaleetedde okwekalakasa ebitooke ekulaga abagenyi bannaamu nti Uganda simperengo z'abantu babiri. Pulezidenti Museveni bamuwadde ekisanga ekikulembera naawe ekiyita ne mu myaka ajjabuzaayo ku bukulembeze bw'eggwanga yingira mu myaka emirala gy'atanafuga oba gye batanamulaasa. Singa gwe awakanya obukulembeze bwa Yoweri Kaguta Museveni yeno pulezidenti w'eggwanga, njagala mpe ku ndowooza yo olaba kye baakoze kino balina kye balaba mu maaso kuba bakikoze kulaga nti kuba bo bagambye bawa Museveni bawadde pulezidenti wa Uganda ate nga pulezidenti abuzayo Museveni akyali. Okusooka okikutangaalizaamu nti bawadde pulezidenti wa Uganda Museveni ne bwavaako omwezi ogujja kyetuluubirira twagala aveeko asunazipozi ne bwavaako omwezi ogujja oba omwaka ogujja pulezidenti wa Uganda abeerako yabakulembera mu kikolwa naamu. So tekiri ku Museveni ye ng'omuntu wabula
oyo abeera mu ntebe ye Uganda. Naye era wadde ekyo nkigambye still tuwakanya Museveni kubanga tali mu ntebe tuufu. Kubola twagala omumamulamu bbanga eritali lya walanyi. Okulaba nti twasimbye ebitooke mu kiseera ekyo wabaddewo olukiiko lwa NAMU. Kuba twadde twagala okubikkula olutinde Museveni ne gavumenti ye lwetaddewo. Ensonga lwaki bakwambye abantu bakutte abantu babajja kukula. Ensonga lwaki bagaddewo bizinesi z'abantu nezifaanana obubi. Ensonga lwaki abagenyi babayisiza mu makubo gamu gano ag'ebinnya ne babasibire ne bagamba bannansi temutambulira mugali amalungi mutambulire g'ebinnya. Ensonga lwaki minisita wa Museveni yalagidde bannayuganda basinike amannyo nga abagenyi bazze kubanga baagala okusitimbawo ekifaananyi ekyobulimba Uganda emirembe babayise eri mu makubo ne baperezida ge malungi. So twayagadde okulabisa era twagala magenda maaso okulabisa gavumenti ya Museveni si eri abagenyi ba NAMU bokka n'abagenyi b'olukiiko olugenda maaso olwa G77+China n'eri ensi yonna yonna okulaga nti ekifaananyi kyabaterawo kibife si kyo ekyamazima. Bannayuganda bali mu kunyigirizibwa era bannayuganda beetaaga ensi yonna ebyegatteko. Tujja genda maaso n'okutambula mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bwe mwalabye nti twagenze ikanga kuba bannanga bamu babadde bakwate so netusagala gendayo nfuka ate erira era twayongezaayo olw'okufiirwa kwa mama waffe Honorable Cecilia Ogwal. Tujja kuba tubategeeza puroguramu zaffe kindi zigenda Oweekitiibwa President n'ebibuzo bibiri. Ekibuzo ekisooka omugenzi Cecilia Ogwal yagudde mu ambulensi nga ggwe ng'omukulembeze wa NUP era waliko omubaka mu paalamenti eyo kiki nga ggwe ng'omuntu kiki kyojjukira ku mugenzi oyo kubanga abadde ku side ya opposition. Ekibuzo ekyokubiri twagala okutegeeza otangaazamuko nga kino ekibiina kyemwegase mwenna nga opposition. Twagala okutegeeza bannayuganda ani omwogezi w'ekibiina ekyo kubanga tulaba buli muntu twayayogera abadde wakuyita abadde n'amwatuuza yamusubwa nnyo. Omugendo gwe tulimu ogwa United Forces of Change si kipya. Ojja kujjukira nti kubadda nga tukolinga for unity forces oba amaanyi ag'enjawulo agalwanya enkyukakyuka batuyita United Forces of Change. Tetuli kibiina era tetulina mwogezi. Bwe naawe oba oli force of change tewetaaga kuba munnabyabufuzi. Oyinza okuba nga olina gurupu yo y'abasiste, olina okuba oyinza okuba olina gurupu yo y'abakyala, olina okuba oyinza okuba olina gurupu yo y'abannaddiini naye nga mwagala enkyukakyuka naddala ey'emirembe. Nobeera part of the United Forces of Change naddala akasimu kwegattako. So twagala okutambulira butambulizi wamu ffenna nga buli ayogera kasita aba ayogera amazima abeera mwogezi wa nkyukakyuka. Kasita aba ayogera ekituufu abeera mwogezi wa nkyukakyuka. Mwebale nnyo mwebale ddala basibye banyabo. Poliisi yavuddeyo n'egamba bali mu kukozesa obutambuzi bw'abagenzi bakwata okuddamu okukwata abantu bonna mukama wange bwe banakuyita ku siraidi y'ekibiina oli bajja kugendayo. Abapoliisi beetaaga kwenoonya. Omanyi badde balimbalimba abantu kati bataddewo miliyoni 10. Lwaki tebazimba zuno mneeresi bazimba. Ekirala ekyogamba mbu okusinakisa abantu nti bagenze bakwata obutambi abantu abayise okusimba ebitooke tuli wano ndi wano nzi wano nze ne bannange twagambye abantu muveeyo mwekalakaase musimbe ebitooke tetunaba kimenyawo. Abantu kyabakunga beekalakaase bwe balaba obutali mu mateeka beekalakaase kubanga kiri mu mateeka. Kasita oba nga toli amuli nga tolina muntu yenna gw'olumiza ddembe ly'okwekalakaasa
tubalinze okutuwandiikira nga mutuvunaana okwekalakaasa tujja tuwuze emisango bulungi ate tujjemu kwekalakaasa mu luzungu akokirina. Well, the police shouldn't intimidate people about footage of those people that were planting banana stems in the potholes. We are here, I am here, I am one of the leaders that called for that protest. And the protest is still on. We continue to encourage Ugandans to protest non-violently. This time we've encouraged them to plant plantain stems in potholes. First, it is helpful because it saves people from accidents when those stems work as one. But also, you know, it creates awareness and reminds the authorities of their duty of their job. So we are here. I am not hiding, and I'm not denying that I called for those protests together with other leaders. 10 million. The 10 million that Yeah, we were informed that the police put 10 million for anybody that would show them where I was hiding. Now I've shown them. Can I have the 10 million? I'm even broke. Tweyanzizza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'obubaka obulungi bw'otuwadde obututwala mu maaso era obutugattako. Bannange tusiimye nnyo Mukama waffe. Weebale nnyo okwagala Uganda, weebale nnyo okuzza Uganda gitwala mu maaso. Twongera okusuubiza nti tuli wamu naawe Mukama waffe era twongera okusuubiza nti w'olinnya bwe tulinnya kubanga oli kitangaala kinene era otuzzaamu nnyo amaanyi Mukama waffe. Tukusaba tutambulira awo. Uganda eyawamu ye Uganda etambula era tusuubira nti tujja kuba banjawulo kasita tuba nga tulina omulwanyi omulungi. His Excellency President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'alwamu naffe buli kimu kijja kubeera fine era bijja tutambulira ddala nga bwe twabibala. Tusuubira nti tujja kuba bawanguzi ebbanga lyonna. Uganda ejja kukulembera ate ejja kuba yanjawulo ebbanga lyonna.